Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shri Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai, Shri Sri Radha Krishna Gopa Gopida Shyam Mukunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai, Shri Vrindavan Dham Ki Jai, Navadip Dham Ki Jai, Gang Jamuna Tosi Bhakti Devi Ki Jai, Ananda Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai, Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai, Go Premanandi. All glories to some of the devotees, all glories to some of the devotees, all glories to some of the devotees, all glories to Sri Guru and Sri Guranga, all glories to Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswata Deve Gauravani Pracharane Nirvasesha Shunyavadi Paschatya Deshatarane Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 3, verse 25. Atasa Yuga Sanjayam Dasyu Prayeshu Rajasu Janita Vishnu Yasaso Namna Kalka Jagapati. Thereafter, so the same Lord, Yuga Sanjayam, at the conjunction of the Yugas, Dasyu, plunderers, Prayeshu, almost all, or Rajasu, governing personalities, Janata, will take his birth, Vishnu, named Vishnu, Yasasa, surnamed Yasa, Namna, in the name of Kalki, incarnation of the Lord, and Jagatpati, Lord of the creation. Recording in progress. Translation: thereafter, at the conjunction of two yugas, the Lord of the creation will take his birth as Kalki incarnation and become the son of Vishnu Yasa. At this time, the rulers of the earth will have degenerated into plunderers. Purport: here is another foretelling of the advent of Lord Kalki, the incarnation of Godhead. He is to appear at the conjunction of the two yugas, namely at the end of Kali Yuga and the beginning of Satya Yuga. The cycle of the four yugas, named Satya, Treta, Dwarpa, and Kali, rotates like the calendar months. The present Kali Yuga lasts 432,000 years, out of which we have passed only 5,000 years after the battle of Kurukshetra and the end of the regime of King Parikshit. So there are 427,000 years balance yet to be finished. Therefore, at the end of this period, the incarnation of Kalki will take place as foretold in the Srimad Bhagavatam. The name of his father, Vishnu Yasa, a learned Brahmana, and the village Shambhala are also mentioned. As above mentioned, all these foretellings will prove to be factual in chronological order. That is the authority of Srimad Bhagavatam. So, here we have the last of the avatars in this particular list. இந்த பட்டியலில் இறுதி அவதாரத்தை பற்றி இங்கே விளக்கம் தரப்பட்டுள்ளது.
this is not an exhaustive list. இது முடிவில்லா பட்டியல் இல்லை. For instance, we'll see in the second canto a different list is given. இரண்டாவது ஸ்கந்தத்தில் வேறு ஒரு பட்டியல் தரப்பட்டுள்ளது. And there we have the addition of Hayagriva, who's quite famous. அங்கே பிரபலமான ஹயக்ரீவ அவதாரமானது அந்த பட்டியலில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. And this particular list is largely listing Leela avatars. இந்த குறிப்பிட்ட பட்டியல் லீலா அவதாரத்தை பற்றி நமக்கு பட்டியல் தரப்பட்டுள்ளது. It doesn't mention the Yuga avatars or the Manvantara avatars. இங்கே யுக அவதாரம் மன்வந்தார அவதாரங்களை பற்றி குறிப்பிடப்படவில்லை. But it gives us many of the most famous and prominent avatars. இங்கே பிரபலமான முக்கியமான அவதாரங்களை பற்றி குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. And in this list we'll also find there are Shaktivesh avatars. இந்த பட்டியலில் சக்திவேஷ அவதாரங்களை பற்றியும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. So we see that Narada Muni, the Kumaras, and Prithu and Parsuram, they are Shaktivesh avatars. நாரத முனிவர், குமாரர்கள், பிருது மகாராஜர், பரசுராமர் இவர்கள் சக்தி ஆவேஷ அவதாரங்கள். But nevertheless, all of these personalities in this list, they have eternal forms in the spiritual world. இந்த பட்டியலில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நபர்கள் அனைவருக்கும் ஆன்மீக உலகத்தில் நித்தியமான வடிவங்கள் உள்ளது. And they have been named, and some of their activities have generally been described. அவர்களின் பெயர்கள் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது, அவர்களின் சில செயல்களை பற்றி பொதுவாக விளக்கம் தரப்பட்டுள்ளது. And to some degree there the time when they appear is also mentioned. ஓரளவிற்கு அவர்கள் தோன்றும் காலத்தை பற்றியும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. For instance, this particular avatar Kalki, it mentions at the joining of the two yugas in Kali Yuga, so that would be Kali Yuga and Satya Yuga. At the end of Kali Yuga, in other words, Kalki will appear. இந்த குறிப்பிட்ட அவதாரம் கல்கி அவதாரமானது கலியுகத்தின் இறுதி, சத்தியயுகத்தின் துவக்கம், இந்த இரண்டும் சந்திக்கும் சமயத்தில் நடக்கும் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. His father is also mentioned. அவருடைய தந்தையின் பெயரும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. In other places, the village he appears in is also mentioned. அவர் எந்த கிராமத்தில் தோன்றுவார் என்றும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. And as Srila Prabhupada mentions in the purport, it's going to be after 427,000 years approximately that he will appear. பிரபுபாதர் விளக்க உரையில் குறிப்பிட்டுள்ளது போல் தோராயமாக 4,27,000 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு கல்கி அவதாரம் இந்த உலகத்தில் தோன்றுவார். So no one can claim that now Kalki has appeared because it's only going to be after 427,000 years. இப்பொழுது கல்கி அவதாரம் தோன்றிவிட்டது என்று யாரும் குறிப்பிட முடியாது. ஏனென்றால் சாஸ்திரத்தில் இன்னும் 4,27,000 ஆண்டுகள் உள்ளது என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. So by mentioning the avatars, their names, their appearance, and their activities, and their times, there is no chance for people to invent new avatars or to claim they are these particular avatars. ஏற்கனவே அவதாரங்களை பெயர்கள், அவர்கள் தோன்றும் காலம், தோன்றும் இடம் இவற்றை பற்றி சாஸ்திரத்தில் தெளிவாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ள காரணத்தினால் புதிதாக யாரும் புதிதாக ஒரு அவதாரத்தை உருவாக்கவோ அல்லது தங்களை தாங்களே அவதாரங்கள் என்று பிரகடனம் செய்யவோ முடியாது. For the devotee, of course, claiming that your God is rather ridiculous. பக்தரை பொறுத்தவரை பகவான் என்று கூறிக்கொள்வது அபத்தமான செயலாகும். We see that there was one foolish king, Paundraka. பவுண்டரகா என்ற ஒரு முட்டாள் மன்னன் இருந்தார். So he sent a messenger to Krishna and Dwarka and said, well, I am Vasudev. அவர் ஒரு தூதுவனை துவாரகையில் இருக்கும் கிருஷ்ணரை பார்க்க அனுப்பினார். அவர் அந்த தூதுவனிடம் கூறினார், தான் வாசுதேவர் என்று கிருஷ்ணரிடம் கூற வேண்டும் என்று. You are an imposter. Give up your conch. Give up your chakra.
அந்த மன்னன் கிருஷ்ணரை பார்த்து கூறினார், நீ ஒரு ஏமாற்றுக்காரன், உன்னுடைய சக்கரத்தை என்னிடம் கொடுத்து விடு என்று. And when the Yadus heard this messenger, then they all laughed. யதுக்கள் இந்த தூதுவன் கூறிய கூற்றை கேட்டவுடன் சிரித்தார்கள். So later Krishna went there and he killed that person who was imitating him. அதற்கு பிறகு கிருஷ்ணர் அங்கே சென்று தன்னை நகல் செய்யும் அந்த நபரை வதம் செய்தார். So this is a case of someone literally trying to be Krishna. இது ஒருவர் நிஜ வாழ்க்கையில் கிருஷ்ணராக முயற்சித்த கதையை பற்றி குறிப்பிடுகிறது. But we also see that in general all the jivas in the material world are in ignorance. பொதுவாக பௌதிக உலகத்தில் இருக்கும் மற்ற ஜீவாத்மாக்கள் அறியாமையில் உள்ளது. And their ignorance is that they refuse to accept the Supreme Lord. அவர்களின் அறியாமை என்னவென்றால் அவர்கள் பரமபுருஷ பகவானை ஏற்க மறுக்கிறார்கள். And the nature of the Lord is that he is the enjoyer. பகவானின் இயல்பு அவர்தான் அனுபவிப்பவர். So each jiva is trying to be an enjoyer. இங்கே ஜீவாத்மாக்கள் அனுபவிப்பவராக முயற்சித்துக் கொண்டிருக்கிறது. So in one sense all the jivas in the material world are also trying to be God. They're trying to be the enjoyer. ஒரு வகையில் பௌதிக உலகத்தில் இருக்கும் அனைத்து ஜீவாத்மாக்களும் பகவானாக முயற்சித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள், அனுபவிக்க முயற்சித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். Then we have the Mayavad philosophy. அடுத்தது மாயாவாத தத்துவம் உள்ளது. And in that philosophy everything is illusion except one Brahman. அந்த தத்துவத்தை பொறுத்தவரையில் அனைத்தும் மாயை, பிரம்மனை தவிர அனைத்தும் மாயை. So the goal of the jiva is to get rid of his illusion and then it becomes Brahman. ஜீவாத்மாவின் இலக்கு என்னவென்றால் அந்த மாயையிலிருந்து வெளியேறி பிரம்மனாக ஆவது. So Srila Prabhupada sometimes describes this also is as envy of the Supreme Lord because we want to become God. பிரபுபாதர் இதுவும் பரமபுருஷ பகவானை பார்த்து பொறாமைப்படும் குணம்தான். ஏனென்றால் இந்த தத்துவத்தில் ஒருவர் பகவானாக வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறார். So in this way the idea of impersonating God or being God is quite prevalent in the material world. பகவானாக முயற்சிப்பது மற்றும் பகவானுக்கு அருவ தத்துவத்தை பற்றி விளக்கம் தருவது, பகவான் அருவ தத்துவம் உள்ளவர் என்று குறிப்பிடுவது, இவை அனைத்தும் பொதுவாக பரவலாக பௌதிக உலகத்தில் நடக்கும் செயல்தான். But it appears in rather covered ways. ஆனால் இது பல மறைக்கப்பட்ட வழிகளில் இந்த பௌதிக உலகத்தில் இருக்கிறது. But we do find in India often there are people that appear and they'll claim I am Vishnu or I am Shiva or I am Kalki. இந்தியாவில் கூட பல நபர்கள் தோன்றி தான் தான் விஷ்ணு, தான் தான் சிவபெருமான், தான் தான் கல்கி என்று பிரகடனம் செய்வதை பார்த்திருக்கிறோம். In Puri during Bhaktivinoda's time there was one tantric yogi who was claiming I am Mahavishnu. பூரியில் பக்தி வினோத தாக்கூர் இருந்த சமயத்தில் ஒரு தாந்திரிகர் தான் தான் விஷ்ணு என்று பிரகடனம் செய்து கொண்டிருந்தார். Eventually the British put him in prison and then he died in prison. ஆங்கிலேயர்கள் அந்த நபரை சிறையில் அடைத்தார்கள். அந்த நபர் சிறையிலேயே இறந்தார். So periodically we'll find people claiming to be an avatar of the Supreme Lord. அவ்வப்போது மக்கள் தான் தான் பரமபுருஷ பகவானின் அவதாரம் என்று பிரகடனம் செய்வதை நாம் பார்த்து கொண்டுதான் இருக்கிறோம். But not only in India, we'll find around the world sometimes people are claiming, okay, I am Christ or whatever like this. இந்தியாவில் மட்டுமல்ல, உலகத்தில் இருக்கும் பல தேசங்களில் நான் தான் இயேசு கிறிஸ்து என்று கூறும் நபர்களையும் நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். So it seems to be a common tendency of the jiva to try to identify himself as the Supreme Lord. தன்னைத்தானே பகவானாக அடையாளப்படுத்திக் கொள்வது ஜீவாத்மாவின் ஒரு பொதுவான மனப்பான்மையாக கூறப்படுகிறது. As I mentioned, this is rather ridiculous. It's also offensive. இது அபத்தமான செயல் மட்டுமல்ல, இது அபராதமாகும். So therefore the Bhagavatam is giving us a very exact list of the
names, and the forms, and the qualities, the activities, and the times of the various avatars, so nobody can make claims. பகவானின் நாம ரூப குண லீலைகள் மற்றும் அந்த அவதாரங்கள் எந்த குறிப்பிட்ட காலத்தில் இந்த உலகத்தில் தோன்றும் என்ற பட்டியலானது பாகவதத்தில் நமக்கு தெளிவாக தரப்பட்டுள்ளது. And anyone who starts making claims, then we have to be very careful of that person, understand he's actually making a false claim. யாரேனும் தன்னைத்தானே பகவான் என்று பிரகடனம் செய்தார், நாம் அவரிடம் ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும், ஏனென்றால் அவர் பொய்யாக பிரகடனம் செய்கிறார். The other purpose of giving this list is to show how the Lord continually appears in the material world all throughout the day of Brahma. இந்த பட்டியல் நமக்கு தரப்பட்டுள்ள இன்னொரு நோக்கம் என்னவென்றால், பிரம்மதேவரின் ஒரு நாளில் பகவான் எப்படி தொடர்ச்சியாக இந்த பௌதீக உலகத்தில் அவதாரம் செய்கிறார் என்பதை பற்றி நாம் புரிந்து கொள்வதற்காக. And these appearances as avatars, there is a purpose behind it. இந்த அவதாரங்கள் தோன்றுவதற்கு பின்னால் ஒரு நோக்கம் உள்ளது. In each of these forms, the Lord performs particular tasks for the benefit of the jivas. இந்த ஒவ்வொரு குறிப்பிட்ட வடிவத்திலும் பகவான் ஒரு குறிப்பிட்ட செயலை செய்கிறார், அதன் மூலம் ஜீவாத்மாக்கள் பயனடைகிறார்கள். And thus we see that the Lord is never indifferent to the jivas in the material world. பகவான் பௌதிக உலகத்தில் இருக்கும் ஜீவாத்மாக்களிடம் பாரபட்சம் பார்ப்பதில்லை. Often we see the statements that the Lord comes to relieve the burden of the earth. அடிக்கடி பகவான் இந்த பூமியின் பாரத்தை குறைப்பதற்காக இந்த உலகத்தில் தோன்றுகிறார் என்ற வாக்கியங்களை நாம் கேட்டிருக்கிறோம். Or as Bhagavad Gita says, I come to destroy the demons and re-establish dharma and protect devotees. அசுரர்களை வதம் செய்து தர்மத்தை ஸ்தாபித்து பக்தர்களை பாதுகாப்பதற்காக நான் இந்த பௌதிக உலகத்தில் அவதரிக்கிறேன் என்று பகவான் கூறுவதாக பகவத்கீதை நமக்கு தெரிவிக்கிறது. So these are what common reasons for the Lord to appear. பகவான் இங்கே தோன்றுவதற்கான பொதுவான காரணங்கள் தான் இவை அனைத்தும். But there's a more esoteric reason. ஆனால் இன்னும் சில குறிப்பான காரணங்கள் உள்ளது. And that is that the Lord manifests to perform pastimes to please the devotees. பகவான் இந்த உலகத்தில் லீலைகள் புரிந்து பக்தர்களை மகிழ்விப்பதற்காக இந்த உலகத்தில் தோன்றுகிறார் என்பதே அந்த காரணமாகும். The Lord appears as Nrsimhadev, and therefore all the people aspiring as Nrsimhadev devotees, they get great pleasure in seeing the pastimes of Nrsimhadev. பகவான் நரசிங்கதேவராக இந்த உலகத்தில் தோன்றுகிறார். எந்தெந்த பக்தர்கள் அனைவரும் நரசிங்கதேவரின் பக்தர்களாக செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்களோ அவர்கள் இந்த நரசிங்கதேவர் வடிவத்தை பார்த்து மகிழ்ச்சி அடைகிறார்கள். Or we see that the sages of Naimisaranya forest wanted to become gopis and enjoy with the Lord, so they became gopis in the Lord's pastimes with Krishna. நைமிசாரண்ய ரிஷிகள் கோபியர்களாக பகவானோட லீலை புரிய ஆசைப்பட்டார்கள். எனவே பகவானின் கிருஷ்ணா என்ற தோற்றத்தில் அவர்கள் கோபியர்களாக பகவான் கிருஷ்ணரோடு லீலை புரிந்தார்கள். So in this way, the Lord is showing compassion to all the jivas, particularly the human beings, by protecting them from the demons and restoring dharma, etc. பகவான் அனைத்து ஜீவாத்மாக்களின் மீதும் கருணை வழங்குகிறார். குறிப்பாக இந்த அசுரர்களிடமிருந்து மனிதர்களை பாதுகாத்து தர்மத்தை ஸ்தாபிப்பதற்கு பகவான் விசேஷமான செயல்களை செய்கிறார். And he's also showing mercy to the devotees by manifesting particular pastimes to please the devotees. குறிப்பிட்ட லீலைகளை வெளிப்படுத்துவதன் மூலமாக பகவான் பக்தர்களுக்கு தன்னுடைய ஆசியை வழங்குகிறார். இதனால் பக்தர்கள் ஆனந்தம் அடைகிறார்கள். So in this way, the Lord is never indifferent. He's always merciful. இவ்விதமாக எப்பொழுதும் பகவான் பாரபட்சம் பார்ப்பதில்லை, எப்பொழுதும் கருணை வாய்ந்தவராக இருக்கிறார். And he's also Bhaktavatsala, very affectionate towards the devotees.
அதோடு அவர் பக்த வாத்சல, அதாவது தன்னுடைய பக்தர்கள் மேல் மிகுந்த பாசம் கொண்டிருக்கிறார். So the Lord does this continually, not once, but continually. இதை ஒரு முறை மட்டுமல்ல, தொடர்ச்சியாக பகவான் செய்கிறார். So in some religions, the Lord appears once. சில மதங்களில் பகவான் ஒரே ஒரு முறை தோன்றுகிறார். But here the Lord does not appear once. Throughout the day of Brahma, for billions of years, every day of Brahma, for the whole of Brahma's life, the Lord keeps appearing. ஆனால் இங்கே பிரம்மதேவரின் ஒவ்வொரு தினத்திலும், பிரம்மதேவரின் ஆயுட்காலம் வரை அவர் வாழும் ஒவ்வொரு தினத்திலும் பகவான் தொடர்ச்சியாக பௌதிக உலகத்தில் தோன்றுகிறார். So there we see the unlimited mercy of the Lord. எனவே இங்கே பகவானின் அளவிட முடியாத கருணை நமக்கு தெரிகிறது. He gives continual chances to the jivas to advance. தொடர்ச்சியாக ஜீவாத்மாக்கள் முன்னேறுவதற்காக அவர் தொடர்ந்து பல வாய்ப்புகளை ஜீவாத்மாக்களுக்கு வழங்குகிறார். Of course, we see that he continues day after day to appear so many times, thousands and thousands of times each day. Still, so many jivas in the material world do not advance. பிரம்மதேவரின் ஒவ்வொரு தினத்திலும் பகவான் பல ஆயிரம் முறை இந்த உலகத்தில் தோன்றுகிறார். அவ்விதமாக அவர் தோன்றினாலும் பல ஜீவாத்மாக்கள் பக்தியில் முன்னேற்றம் அடைவதில்லை. They continue throughout the day of Brahma, throughout the life of Brahma, and into the next universe and the next life of Brahma, and still the Lord keeps appearing. Still they don't advance. தொடர்ந்து அந்த ஜீவாத்மாக்கள் பிரம்மதேவரின் ஒரு தினம் முழு ஆயுள் வரை இந்த பௌதிக உலகத்திலே இருக்கிறார்கள். ஒவ்வொரு முறையும் பகவான் இந்த உலகத்தில் தோன்றி அவர்களை விடுவிக்க முயற்சித்தாலும் அவர்கள் அதை ஏற்பதில்லை. தொடர்ச்சியாக அவர்கள் இந்த பௌதிக உலகத்திலேயே இருக்கிறார்கள். But the Lord keeps appearing in the hope that eventually these jivas who are so indifferent will eventually take to the dharma and then to bhakti. இவ்விதமான ஜீவாத்மாக்கள் ஏதோ ஒரு கட்டத்தில் பக்தி மார்க்கத்தை ஏற்று முன்னேற்றம் அடைவார்கள் என்ற ஒரு காரணத்திற்காக பகவான் தொடர்ந்து இந்த பௌதிக உலகத்தில் அவதரித்துக் கொண்டே இருக்கிறார். So therefore the Lord is infinitely mercy to the jivas in the material world. பகவான் அளவிட முடியாத கருணையை பௌதிக உலகத்தில் இருக்கும் ஜீவாத்மாக்களுக்கு வழங்குகிறார். On the other hand, we find many of the jivas, or most of the jivas, are infinitely averse to the Lord. அதே சமயத்தில் பல ஜீவாத்மாக்கள், பெரும்பாலான ஜீவாத்மாக்கள் பகவானின் மேல் வெறுப்புடன் இருக்கிறார்கள். And thus the Lord has to keep appearing throughout the day of Brahma and throughout the life of Brahma in all the lives of Brahma, because the jivas still refuse to take to the process of bhakti. இவ்விதமாக ஜீவாத்மாக்கள் பக்தி மார்க்கத்தை ஏற்க மறுக்கும் காரணத்தினால் பிரம்மதேவரின் ஒவ்வொரு தினம், பிரம்மதேவரின் முழு ஆயுட்காலம், பல பிரம்மதேவரின் ஆயுட்காலங்களிலும் பகவான் தொடர்ந்து இந்த பௌதிக உலகத்தில் அவதரிக்க வேண்டியுள்ளது. So the Lord is always merciful and always makes attempts to save the jivas from their suffering in this material world. பகவான் எப்பொழுதும் கருணை வாய்ந்தவராக இருக்கிறார். பௌதிக உலகத்தில் இருக்கும் ஜீவாத்மாக்களை துன்பத்திலிருந்து விடுவிக்க அவர் தொடர்ந்து முயற்சித்துக் கொண்டே இருக்கிறார். So we see that these avatars appear at particular times. இந்த அவதாரங்கள் குறிப்பிட்ட காலத்தில் தோன்றுகிறது. So we find that the next avatar after Buddha will be, and then Lord Chaitanya, the Yuga avatar, will be 427,000 years later. So it's quite a long, from our point of view, quite a long period of time. புத்த அவதாரத்திற்கு பிறகு சைத்தன்ய மகாபிரபு அவதாரம், அவருக்கு பிறகு வரக்கூடிய அடுத்த அவதாரம் இன்னும் 4,27,000 ஆண்டுகளுக்கு பிறகுதான் இந்த உலகத்தில் அவதரிப்பார். இது நீண்ட நெடும் காலமாகும். And then Satyuga will come, and then within Satyuga there will be a Satyuga avatar, a white form, Sukla. அடுத்ததாக சத்தியுகம் வரும். சத்தியுகத்தில் பகவான் வெள்ளை வடிவத்தில், சுக்ல வடிவத்தில் இந்த உலகத்தில் அவதரிப்பார். But then the next avatar will be after 1 million years or so in Treta Yuga, the red avatar, Rakta.
அடுத்த அவதாரம் அதற்கு பிறகு 1 பில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு பிறகு திரேதா யுகத்தில் நடக்கும். அது ரக்த அவதாரமாக கருதப்படுகிறது. So there are long periods of time when there is no avatar also, because the Lord will appear for 50 years, 100 years or whatever, but he doesn't stay there forever. பகவான் இந்த உலகத்தில் தோன்றி 50 ஆண்டுகள் அல்லது 100 ஆண்டுகள் இருப்பார். ஆனால் தொடர்ந்து இந்த உலகத்தில் இருக்க மாட்டார். எனவே இதன் காரணமாக பகவான் அவதாரம் செய்யாத காலங்கள் நீண்ட நெடும் காலங்களாக இந்த பௌதிக உலகத்தில் இருக்கும். So what will happen between these appearances of the avatars? இந்த அவதாரங்கள் தோன்றுவதற்கு இடையில் இருக்கும் இடைப்பட்ட காலத்தில் என்ன நடக்கும்? Of course we have the Manvantara avatar who stays for 71 yuga cycles. மன்வந்தார அவதாரங்கள் உள்ளது. அந்த அவதாரங்கள் 71 யுக சுழற்சிக்கு இந்த உலகத்திலேயே இருக்கும். In our case it is Vamanadev. நம்முடைய விஷயத்தில் அது வாமன தேவர். Vamanadev is down in Sutala Loka, staying there, so we don't see him. வாமன தேவர் கீழே சூதள லோகத்தில் இருக்கிறார். அதனால் அவரை நாம் பார்க்க முடியாது. So the Lord makes other arrangements. எனவே பகவான் வேறு ஏற்பாடுகளையும் செய்கிறார். So he has devotees. அவரிடம் பக்தர்கள் உள்ளார்கள். Of course he has the Manus and their descendants, so they establish dharma and bhakti, and their descendants go on throughout the Manvantara period of 71 yuga cycles. பகவானிடம் மனு மற்றும் அவரின் வம்சாவளியினர் இருக்கிறார்கள். அவர்கள் தர்மம் மற்றும் பக்தியை ஸ்தாபிக்கிறார்கள். இது 71 யுக சுழற்சிக்கு தொடர்ந்து நடக்கிறது. Unfortunately our Manu's descendant has abdicated and he won't appear until Satyuga, so we don't have that also. துரதிர்ஷ்டவசமாக அந்த மனுவின் வம்சாவளியில் வந்தவர் இப்பொழுது மறைந்து விட்டார். அவர் சத்தியுகம் வரும் வரையில் இந்த உலகத்தில் தோன்ற மாட்டார். And then we have great devotees like Narada Muni that appear and disappear all the time throughout the day of Brahma, throughout his lifetime, and they also preach different times. நாரத முனிவர் போன்ற சிறந்த பக்தர்கள் பிரம்மதேவரின் ஒவ்வொரு தினம் பிரம்மதேவரின் ஒவ்வொரு ஆயுட்காலம் முழுவதும் இந்த உலகத்தில் தோன்றி பிரச்சாரத்தில் ஈடுபடுகிறார்கள். And then we also have other devotees, great devotees. வேறு பல மிக சிறந்த பக்தர்களும் இருக்கிறார்கள். So we have the 4 Vaishnava Sampradayas and their devotees. உதாரணத்திற்கு 4 வைஷ்ணவ சம்பிரதாயங்கள் மற்றும் அதில் வரும் பக்தர்கள் உள்ளார்கள். And we have preservation of scriptures. அதோடு பாதுகாக்கப்பட்ட சாஸ்திரங்கள் நம்மிடம் உள்ளது. So all this helps the jivas in the times when the Lord does not personally appear. பகவான் இந்த உலகத்தில் நேரடியாக அவதாரம் செய்யாத காலங்களில் இவை அனைத்தும் ஜீவாத்மாக்களுக்கு உதவியாக இருக்கும். So in this way the Lord is also showing his great mercy to the jivas. இவ்விதமாகவும் பகவான் தன்னுடைய மிக அதிகமான கருணையை ஜீவாத்மாக்களுக்கு வழங்குகிறார். Hare Krishna. We see that Lord comes as avatar to reclaim the souls back, and also we know that souls cannot be created; it's always there, time immemorial. Can we understand the number of jivas going back to Godhead? A very few percentage, and we find always in material world jivas always there. Very few percent go back. பகவான் பௌதிக உலகத்தில் இருக்கும் ஜீவாத்மாக்களை ஆன்மீக உலகத்திற்கு அழைத்து செல்வதற்காக அவதாரம் செய்கிறார். ஆனால் பௌதிக உலகத்தில் தொடர்ச்சியாக ஜீவாத்மாக்கள் இருந்து கொண்டே இருக்கிறார்களே, இதன் காரணமாக வெகு சில ஜீவாத்மாக்கள் மட்டும்தான் ஆன்மீக உலகம் செல்கிறார்கள் என்று நாம் புரிந்து கொள்வது சரியா? Question is, right from the creation, what is the percentage of jivas which has gone back to? What is the percentage? Percentage. Well, there's no fixed rate. படைப்பின் தொடக்கத்திலிருந்து எத்தனை சதவீதம் ஜீவாத்மாக்கள் ஆன்மீக உலகத்தை அடைந்திருக்கிறார்கள் என்பது பிரபுஜியின் கேள்வி. அதற்கு மகாராஜரின் பதில், இது குறிப்பிட்ட அளவில் அடைந்திருக்கிறார்கள் என்று நாம் எந்த ஒரு சதவீதமும் கூற முடியாது. So there are 2 factors there. இங்கே 2 காரணிகள் உள்ளது. One is we have individual jivas, they all have their particular
endeavor they put forth. முதலாவது தனிப்பட்ட ஜீவாத்மாக்கள் அவர்கள் தங்களுடைய ஆசைக்கேற்ப தனிப்பட்ட முறையில் முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். And then we have mercy. இரண்டாவது கருணை. So sometimes the Lord or great devotees give special mercy, and then a person can advance nicely. சில சமயம் பகவான் மற்றும் அவரின் பக்தர்கள் விசேஷ கருணையை வழங்குகிறார்கள். இதன் மூலமாக ஒரு நபரானவர் வெகு தீவிரமாக ஆன்மீகத்தில் முன்னேற முடிகிறது. But even these great devotees, they may give mercy some places, not give mercy other places, like Narada Muni. So it's unpredictable to some degree. எனவே இந்த மிக சிறந்த பக்தர்கள் சில இடங்களில் தங்கள் கருணையை தரலாம், சில இடங்களில் தங்கள் கருணையை தராமல் போகலாம். உதாரணத்திற்கு நாரத முனிவர். எனவே இவர்களின் செயல்பாட்டை நாம் கணித்து கூற முடியாது. So in one sense we can say it's unpredictable because of the great variety of jivas and the different types of mercy of the different devotees. பல வகையான ஜீவாத்மாக்கள் மற்றும் பல வகையான பக்தர்கள் தரும் பல வகையான கருணை. இதன் காரணமாக நம்மால் இதை துல்லியமாக கணித்து கூற முடியாது. But of course scripture does say that of course more people are interested in karma and jnana than in bhakti, so that in that sense the devotees are less. ஒரு வகையில் சாஸ்திரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது, அதிகமான மக்கள் கர்ம மார்க்கம் மற்றும் ஞான மார்க்கத்தில் ஆர்வம் கொண்டிருக்கிறார்கள். இதை நாம் கருத்தில் கொண்டால் பக்தர்களின் எண்ணிக்கை குறைவாக இருக்கும் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ளலாம். But the Lord also says that nothing is ever lost in the process of bhakti, so therefore one who starts the process of bhakti and doesn't make offenses, then eventually he gets the result. பக்தி மார்க்கத்தில் யாருமே நஷ்டம் அடைய மாட்டார்கள் என்று பகவான் கூறுகிறார். எனவே ஒருவர் பக்தி மார்க்கத்தை தொடங்கி அதில் தொடர்ந்து முயற்சித்து முன்னேறும் பொழுது ஒரு குறிப்பிட்ட கட்டத்தில் அவர் தன்னுடைய இலக்கை அடைவார். And we cannot say that about karma yoga or jnana yoga. ஆனால் இந்த விஷயமானது கர்மயோகம் மற்றும் ஞானயோக வழிமுறைகளுக்கு பொருந்தாது. We find in this earth planet different religions like Sanatana Dharma, the Hindu religion, and Muslim and Christianity. We find in earth the Christianity is more than I think 50-60% and followed by other religions. My question is this Christianity Muslim religion available in other universes, or they have to come only to the Sanatana Dharma and go back to Vaikuntha? இந்த பூமியில் கிறிஸ்துவ மதம், இஸ்லாமிய மதம், சனாதன தர்மம் என்ற பல மதங்கள் இருக்கிறது. குறிப்பாக பூமியில் கிறிஸ்துவர்கள் 60% மேல் கிறிஸ்துவ மதத்தை சேர்ந்தவர்களாக இருக்கிறார்கள். எனவே மற்ற கிரகங்களில் இது போன்ற மற்ற மதத்தினர் இருப்பார்களா, அல்லது நேரடியாக அவர்கள் சனாதன தர்மத்தை கடைபிடித்து ஆன்மீக உலகத்தை அடைந்து விடுவார்களா? So we don't have the records of other universes available. மற்ற பிரபஞ்சங்களை பற்றிய எந்த தகவல்களும் நம்மிடம் இல்லை. But we will see that the particular religions now are quite recent for our particular yuga, Kali Yuga, in our particular Vajrasattva Manvantara 28 cycle, etc. So even within one day of Brahma, we can imagine there will be different types of religions which are non-Vedic arising. பிரம்மதேவரின் ஒரு நாளில் கூட வேத கலாச்சாரத்திற்கு வெளியில் இருக்கும் பல மதங்கள் உருவாகலாம் என்பதை நாம் இந்த குறிப்பிட்ட காலத்தில் வாழும் பொழுது புரிந்து கொள்ளலாம். இப்பொழுது இந்த குறிப்பிட்ட காலத்தில் குறிப்பிட்ட மன்வந்தரத்தின் ஒரு நாளில் பல மதங்கள் இருப்பது இதற்கு கண்கூடான சாட்சியாக விளங்குகிறது. Online questions. Hare Krishna Maharaj, kindly accept my respectful obeisances. Today we have around 110 devotees in the online mode. So I have a question from His Grace Jeevana Gaura Hari Prabhu. Almost when there will be no devotees at the end of Kali Yuga, how does Lord Kalki's activities will be pleasing to the devotees? கலியுகத்தின் இறுதியில் பக்தர்களே இந்த பௌதிக உலகத்தில் இருக்க மாட்டார்கள். அப்படி இருக்கையில் பகவான் கல்கி அவதாரம் எடுத்து செய்யும் செயல்கள் எப்படி பக்தர்களுக்கு ஆனந்தம் அளிப்பதாக இருக்கும்? How he pleases them? Well, he kills all the demons. That's pleasing to the devotees, I guess.
கல்கி அவதாரம் அனைத்து அசுரர்களையும் வதம் செய்வார். அது பக்தர்களுக்கு ஆனந்தம் அளிப்பதாக இருக்கும். Yeah. Of course, all these different forms, like Nrsimhadev also kills demons, or other Rama kills demons, etc. So they don't exclusively kill demons; they also have relationships with devotees. நரசிங்கதேவர், ராம அவதாரம் போன்றவர்களும் அசுரர்களை வதம் செய்கிறார்கள். அவர்கள் வதம் செய்யும் செயலை மட்டும் செய்யவில்லை, பக்தர்களோடு சங்கம் கொள்கிறார்கள். Hare Krishna Maharaj, this is I want to understand. When we believe that other religions like Islam and Christians, after death, they reach their destination as per their thinking, can we consider as per Sanatana Dharma, will they get either Naraga or Swarg? மற்ற மதங்களை, இஸ்லாமிய மதம், கிறிஸ்தவ மதத்தை சேர்ந்தவர்கள் தங்கள் சிந்தனைக்கேற்ப தங்கள் இலக்குகளை மரணத்திற்கு பிறகு அடைகிறார்கள் என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. எனவே சனாதன தர்மத்தின் அடிப்படையில் அவர்கள் சொர்க்கலோகம் அல்லது நரகலோகத்தை அடைவார்கள் மரணத்திற்கு பிறகு என்ற விதத்தில் நாம் புரிந்து கொள்வது சரியான புரிதலா? What will be the destination of other religion? Destination of other religion follows. Yeah. What do they get? Well, it depends on the religions have their philosophy and whatever, but even there we have various groups that have different beliefs. ஒவ்வொரு மதத்திற்கும் ஒவ்வொரு தத்துவம் உள்ளது. ஆனால் அந்த ஒவ்வொரு மதத்திலும் பல பிரிவுகள் இருக்கிறது. அந்த ஒவ்வொரு பிரிவும் ஒவ்வொரு நம்பிக்கையை கொண்டிருக்கிறார்கள். But they do speak of heavenly realms. ஆனால் அவர்களும் சொர்க்கலோகங்களை பற்றி பேசுகிறார்கள். As well, they also have the idea of impersonalism, no form of God. அதே சமயத்தில் அருவ தத்துவத்தை பற்றிய நம்பிக்கையும் அவர்களிடம் உள்ளது. So, obviously, the goal is not that they realize a personal form, because they reject the personal form of God. எனவே அவர்களின் இலக்கு பகவானின் உருவத்தை ஏற்பதல்ல. ஏனென்றால் பொதுவாக அவர்கள் பகவான் உருவம் கொண்டிருக்கிறார் என்ற கருத்தை நிராகரிக்கிறார்கள். But by worshiping that particular form, they also get some sort of purification. அதே சமயத்தில் அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட வடிவத்தை வழிபடும் பொழுது ஒரு விதமான ஆனந்தத்தை அவர்கள் அடைகிறார்கள். So, the Bhagavatam also accepts that the impersonal form is one aspect of God, so it's not rejected. பாகவதமும் பகவானின் அருவ தத்துவம் என்பது பகவானின் ஒரு அம்சம் என்று குறிப்பிடுகிறது. எனவே இந்த அருவ தத்துவத்தை பாகவதம் நிராகரிப்பதில்லை. And even the heavenly planets are an aspect of the Supreme Lord. சொர்க்கலோகங்களும் பகவானின் அம்சமே ஆகும். However, they are also not the ultimate realization. இருப்பினும் அதுதான் இறுதியான உணர்தல் அல்ல. So, they can advance to some degree, but again, as I said, they don't get the ultimate realization. எனவே அவர்கள் முன்னேற்றத்தை காண்பார்கள், ஆனால் இறுதியான புரிதல் மற்றும் உணர்தலை அவர்கள் அடையவில்லை. Hare Krishna Maharaj, there is a question from Jagannath Das Prabhuji. Prabhupada writes, endeavor must be there in addition to Lord's benediction. But without the Lord's benediction, no one is successful simply by personal labor. When a devotee fully surrenders to the Lord and has no endeavor, how does the results come? பிரபுபாதர் குறிப்பிடுகிறார், முயற்சியானது இருக்க வேண்டும். பகவான் வரமளித்தாலும் தனிநபர்கள் முயற்சி செய்ய வேண்டும் என்று. ஆனால் பகவான் வரமளிக்காமல் தனியான சொந்த முயற்சியை கொண்டு யாரும் வெற்றி அடைய முடியாது. அவ்வாறு இருக்கையில் ஒரு பக்தர் பூர்ணமாக பகவானிடம் சரணடைந்து எந்தவித முயற்சியும் செய்யாமல் இருக்கும் பொழுது அவருக்கு எப்படி விளைவுகள் ஏற்படுகிறது? Well, we will see. Even in prema, when one already has perfection, there is also endeavor. பிரேம நிலையில் கூட ஒருவர் பக்குவம் அடைந்திருந்தாலும் அவரிடம் முயற்சி இருப்பதை நம்மால் பார்க்க முடிகிறது. So, Mother Yasoda tries to tie up Krishna. That's her endeavor. உதாரணத்திற்கு அன்னை யசோதை கிருஷ்ணரை கட்ட முயற்சிக்கிறார். அது அவரின் முயற்சியாகும். Or the gopis make garlands for Krishna. That's an endeavor. கோபியர்கள்
மலர் மாலையை கிருஷ்ணருக்காக உருவாக்குகிறார்கள். அது அவர்கள் செய்யும் முயற்சியாகும். So we say that ultimately we don't aspire for anything except serve the Lord. So serving the Lord itself is endeavor. பகவானுக்கு சேவை செய்வதை தவிர பக்தர்கள் வேறு எதுவும் ஆசைப்படுவதில்லை என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. எனவே பகவானுக்கு சேவை செய்வதும் ஒரு விதமான முயற்சிதான். So in that sense, endeavor is inherent in the process of bhakti itself, even in the highest stages. எனவே பக்தி வழிமுறையில் இந்த முயற்சி என்பது ஒரு அங்கமாகவே இருக்கிறது. உயர்ந்த நிலைகளை அடைந்தால் கூட அந்த நிலை பக்தர்களும் பகவானை திருப்திப்படுத்த தொடர்ந்து முயற்சிக்கிறார்கள். Hare Krishna Maharaj. Question from Sri Rupa Madhavi Devi Dasi. During the Manvantara cycle, will the Jiva get access to Maha Mantra in any chance of costless mercy? மன்வந்தர சுழற்சியில் இந்த மகா மந்திரத்தை அணுகுவதற்கு ஜீவாத்மாக்களுக்கு ஏதேனும் சந்தர்ப்பம் கிடைக்குமா? Mahananda? Oh, Mahamantra. You mean Hare Krishna? Oh, well, this is something taught by Chaitanya Mahaprabhu only. இது சைத்தன்ய மகாபிரபு மட்டும் நமக்கு தந்த போதனையாகும். Chaitanya Mahaprabhu comes to reveal the love of Radha and Krishna. சைத்தன்ய மகாபிரபு ராதா கிருஷ்ணரின் அன்பை நமக்கு தெரிவிப்பதற்காக இந்த உலகத்தில் தோன்றுகிறார். He's also Krishna in the mood of Radha. அவர் ராதையின் மனோபாவத்தில் இருக்கும் கிருஷ்ணர் ஆவார். So he's the only one who can deliver that love to the jivas of Kali Yuga. அவரால் மட்டும்தான் கலியுக ஜீவாத்மாக்களுக்கு அந்த பகவத் அன்பை வழங்க முடியும். And he does that through the Mahamantra. அவர் மகாமந்திரத்தின் மூலம் அதை செய்கிறார். So in other yugas, in other Kali yugas, Lord Chaitanya doesn't appear. There is Sankirtan, but there's not the Sankirtan of Lord Chaitanya. மற்ற கலியுகங்களில் சைத்தன்ய மகாபிரபு அவதரிப்பதில்லை. சங்கீர்த்தனங்கள் நடக்கும், ஆனால் சைத்தன்ய மகாபிரபு உருவாக்கிய சங்கீர்த்தன இயக்கமானது இருக்காது. In the list of all the avatars names here given, it's very specific, and the Lord's names are given: Kalki, Krishna, Balram. The question may arise, why Lord Chaitanya Mahaprabhu is not mentioned directly here? So we know it's an avatar. இந்த பட்டியலில் பகவானின் பல அவதாரங்களின் பெயர்கள் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது, ஆனால் சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் பெயர் இங்கே குறிப்பிடப்படவில்லையே. அவர் சன்னாவதாரம் என்பது நமக்கு தெரியும். இருப்பினும் அந்த பெயர் குறிப்பிடாததற்கு ஏதேனும் விசேஷ காரணம் உள்ளதா? As I said, this is mainly Leela avatars mixed with Shaktivesh avatars. So the Yuga avatars and the Manvantara avatars are not mentioned here. Manvantara avatars are mentioned later in the 8th canto, and the Yuga avatars are mentioned in the 11th canto. இங்கே லீல அவதாரம் மற்றும் சக்தி ஆவேச அவதாரங்களின் பட்டியல் தான் தரப்பட்டுள்ளது. யுக அவதாரங்கள் மன்வந்தர அவதாரங்களை பற்றி இங்கே குறிப்பிடப்படவில்லை. மன்வந்தர அவதாரங்களை பற்றி 8வது ஸ்கந்தத்தில் தெளிவாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. யுக அவதாரங்களை பற்றி 11ஆம் ஸ்கந்தத்தில் நமக்கு விளக்கம் தரப்பட்டுள்ளது. Srimad Bhagavatam ki Shri Prabhupada.